¿Cómo estás? When we ask this question in Spanish, a lot of times we answer back with the verb estar plus an adjective. However, there's another way to describe how we're feeling or the states or conditions that we're in. For example, yo tengo hambre. You remember the verb tener. It means I have, so this doesn't mean I am hungry literally, right? Yo tengo hambre. I have hunger. Tú tienes sed. Usted tiene sueño. Ella tiene frío. Él tiene calor. Nosotros tenemos miedo. Vosotros tenéis vergüenza. Ellos tienen prisa. Y ellas tienen dolor de cabeza o estómago, etc. There are other phrases like this. We call these tener idioms. In other words, it's a way that we say something in Spanish that doesn't translate directly word for word, at least not grammatically, into English. However, we do have the same idea. It's just expressed in a different way. Let's see how this works. ¿Cómo estás? Tener plus an adjective plus a noun. For example, tengo hambre. I have hunger. Or I am hungry. Tengo mucha hambre. I have much hunger, or I am very hungry. Tengo bastante hambre. I have quite a bit of hunger, or I'm pretty hungry. And tengo tanta hambre. I have so much hunger. That may be something that you say right before you go out to eat. ¿Cómo estás? Tengo sed. Tengo mucha sed. Tengo bastante sed. Tengo tanta sed. ¿Cómo está él? Tiene sueño. Tiene muchísimo sueño. Tiene bastante sueño. Tiene tanto sueño. ¿Cómo está él? Tiene frío. Tiene muchísimo frío. Tiene bastante frío. Tiene tanto frío. With all of these examples, I hope you're noticing that the muchísimo or the tanto has to agree with the noun. In this case, the noun is the cold, and the muchísimo or the tanto or the bastante are the adjectives that describe the cold. So how much cold is it? It's a lot. ¿Cómo está ella? Tiene calor. Tiene muchísimo calor. Tiene bastante calor. Tiene tanto calor. Now, be careful with this one. We use hot to describe sometimes people when we think that they're attractive. You cannot do this in Spanish. It means something totally different. So, she is so hot really only means that she is warm. ¿Cómo están ustedes? Nosotros tenemos mucho miedo. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero tengo vergüenza. ¿Cómo estáis vosotros? Llegamos tarde a clase. Tenemos prisa. ¿Cómo están ellos? Ella tiene dolor de cabeza. Él tiene dolor de estómago. Otras expresiones idiomáticas con tener. Aside from describing some of our feelings, we have other expressions that we use with tener to talk about our states or our conditions. For example, tener and then a number of years. That one you already know. Tener suerte. Tener buena suerte. Tener mala suerte. Tener que. Tener ganas de. Tener razón. Tener cuidado y tener éxito. En resumen, tener can be used in certain expressions to express states, feelings, or conditions, and these are called tener idioms. In other words, they're not translated directly into English, but we have the same idea.
With tener idioms, we use the verb tener plus a noun, not an adjective like cansado o triste. When we use tener idioms, we use the verb tener, and we can use an adjective like mucho o muchas o mucha o muchos or muchísimos even, plus the noun to describe how much we're feeling that. Make sense? Stay tuned for some practice with estar and tener for expressing feelings, emotions, conditions, and states.